ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೇ 2021 ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೃಷ್ಣನ್, PhD ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ರೋಶ್ನಿ, ನಿಲಯ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, you know everyone, what is skill day? It observed annually on July. It's the main intention of this program is this focus on the strategic importance of equipping young people with the skills for employment, decent work, and entrepreneurship. In this strategy, this area we are focusing in this day. That's why the Reliance Foundation is going to conduct this program. We decided to conduct this program with a research person, Miss Prajna Krishnan. Prajna Krishnan is a research scholar. She's working on youth. She's research topic related to youth. That's why we selected as a resource person Miss Prajna Krishnan. She's the PhD scholar. She's doing the research on youth. That's why we selected. I welcome to once again Miss Prajna Krishnan, and I hand over to this session to her. Madam, please continue. Thank you very much, Manjunath sir. Well, as in very brief, as already said, today we are all here on an online platform, to mark a very special day, I must say. So, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's a day to remark, where we can recognize, we can appreciate each other's skills, and yes, that's why we are here on this particular platform. And definitely because of the pandemic, we are on an online platform. So thank you very much for considering me as a resource person on this special occasion. So before I could really begin with the presentation, and my presentation is very short and sweet, it's of almost 10 slides, nothing more than that. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. As Sir Edward George has rightly considered, pen is mightier than a sword ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಖನಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is the basic understanding of this particular statement given by Sir Edward George? It's very simple, and that's why we are here today. And it is marked as a World Youth Skills Day. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. Basically to say that when a person understands clearly, a person has a clear thought, and when he or she is able to put forward his or her communication in a right way, ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2020 it's really a dark day for whole world. The days are very challenging. So definitely ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ even world
is looking for something different. World has suffered, and definitely India a lot. So India is one country where we all youngsters we belong to. Yes, we say that we have all energy, we have skills and all those things, but how do you put forward? And that's very important. So in just I ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we will see in ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 2021 ಏನ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ applied in further, that is post pandemic. So definitely we need to think over lots of things. ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ as youngsters. We need to think ahead alwa. So we might be the person who is heading a family, we are a student or as a working person. So ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂನುವೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Basically the working, the method, and that this is the best example on online platform. So this is a brief introduction. So let me share the presentation. I'll just take a minute while sharing it. Bear with me. So yes. Manjunath sir, could you please tell me that presentation is visible? Yeah, you can. Okay, that's great. Thank you. So yes, I have already said we are here all together on an online platform to mark World Youth Skill Day. So yes, the first slide says all about it. So this is the major theme that we are here to discuss about. Now, reimagining youth skill post pandemic ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪುನಃ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. It's only because of the pandemic. Now, somewhere we can say it as a good thing, and somewhere we can say that, okay, this is quite challenging. So, United Nations ಒಂದು reimagining youth skill ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಈ 3 ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The first thing is the knowledge. So, whatever the knowledge that we have earned, alva, so basically now in ಹೇಳ್ತೀವಿ we have had our systematic studies right from KG to PG, that's how we say. So ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಲೆಜ್, ಸೊ ಲರ್ನ್ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲರ್ನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸರಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್, reimagine what knowledge we have, what we have and what we don't have. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, and is it enough? ನಮಗೆ ಸಾಕಾ? In coming slides I'll explain about the same. So the first thing is the knowledge, the second thing is creativity. So I'm 100% sure Madam, when you just yes, open the PPT. Okay, is it not visible, sir? Okay. Yeah. Even now? You can open the PPT. Okay, once again. Yeah, this is visible? No. You can, No. You can Is share it the same screen. with others also? Hello, please. Yeah. Please share the screen.
shared it, but let me try once again. Yes, share the. You can open the PPT now. That screen. Yeah, I can Yeah, open it, sir. Yes. yeah. Now we can open. You are able to see, right? Right? Yes. Okay. Can you confirm me once it starts displaying? Yeah, it's visible now. Yeah, It's visible. yeah. Okay. You can Fine. continue. This is, you are able to see the reimagining youth skill post pandemic. It's visible, sir. Yeah. It's visible. You can continue. Okay, sir. That's great. Thank you. So, yeah, on a technical platform, we need to readjust our thinking as well, and that's the beauty of it. So that's a life as well. So we cannot think. You see, like this is how everything will go. So when something goes wrong or some changes is demanded, how well we cope up with. And yeah, coming back to the point, that is creativity. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ತರನೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಹಿಯರ್ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. So that's what is very important. Trust me, it's very important in today's time. And the third important thing is education. So you might think like, why education at the last? I might have put. So this is how the things goes. This is how the things goes. The knowledge and creativity when we inculcate, ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲ್ intention behind marking this particular day as World Youth Skills Days. Okay, moving on to the next. All right. So in this slide, I'm going to tell something where if my participants are someone who has completed their graduation, who are working, or who are still studying, I think you just have to have a flashback. ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ನಮಗೆ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ನಾವಾಗಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ SSLC. ಲೀವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ SSLC 10th ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಿ, our neighborhood will be interested, our relatives will be interested, like what next? And that's really pressurized. So I just give a gist and I'll tell you why exactly I have put this particular PPT. So after SSLC, so ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SSLC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ನ ಖಾಲಿ 5 ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BTech, BE, ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೇಜರ್ ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, HR ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರಿಯರ್ ನಂದು ಯಾವುದು, ಕರಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ 10th. 10th ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, PUC ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇ ಮಾಡೋದು? Again, those who are continuing with their education, here are lots of list. ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ,
ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮಂಗಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there are lots of opportunity. Say so many opportunity after +2, that means 12. Coming back to the next, ಸರಿಪ್ಪ SSLC ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಜಾಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಓಕೆ ದೇ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ PUC, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಾ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 42 years of old men or women also will be a child for their parents. That's how. And education, definitely I do agree that education is very important. So they go for the next option, they go for degree. Now this is very important. So degree ಆದ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now I will show you some website where apart from like continuous education, you can definitely go for some diploma courses or certificate courses. Like here are, na Swayam indu na tosta idini. Swayam is the government. So register ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ who likes to learn and get some knowledge, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಹೆಡ್, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ವಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಯಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. After degree, okay, you have done degree with some diploma courses. What next? If you do again masters ಆದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಕೋರ್ಸೆರಾ. courses as of now, but earlier they were the point. ಕೋರ್ಸೆರಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಯು ಹೌ ಯು ಚೂಸ್ ಕರಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ SSLC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, PUC ಆಯಿತು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಗ್ರಿನೂ ಆಯಿತು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Now, the most important thing comes here. There are certain common mistakes we do. See, mistake is a mistake. We all do. And that's why we say that we learn from the mistake. We need to learn from the mistake. It's not that we are not supposed to do it. We have done the mistake, then we have to learn from it. So, I have pointed few most important common mistakes that we do. ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what is trend now, which subject is in trend, ಅಥವಾ which particular profession is in trend ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is the first mistake we do. Second thing, easy to pursue. ಅಯ್ಯೋ 10th ಆದ ತಕ್ಷಣ the one who has a maths phobia, basically what they do is, I'll take some subject which do not have math. I was one among them. Okay, well, coming to the point, easy to pursue. If you say that, or even I said the same, but unfortunately every subject will have some or other basic calculation, which means like basic ground subjects ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಕೋರ್ಸು, ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ again one more mistake. The next one, your friends aspire. Okay, so here what happens, you may choose or select your subject based on your friends selection. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PU ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ as I had been working as a faculty at St. Mary's College, so whenever we see the psychology of students, ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಇದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಸಿ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ BCom ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು BBM ಕೂಡ ಇದೆ, ರೈಟ್? So you can take some other subjects, but BBA also is there. So basically to say that ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಸೆಡ್. ಸೊ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, and we have somewhere like alva we may have to take some subjects which has some high profile, so ಅದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ತಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡು. ನೌ this is very important. I'm taking you through one of the important area. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಿಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10th, ಆಫ್ಟರ್ PUC, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಮಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ knowing about yourself. So this is the main gist. From here onwards you are going to understand, or I'm going to speak about what is the basic foundation for being employable. ಇವತ್ತಿಂದು ಟೈಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮೇಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೌ ಡು ಐ ಮೇಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ unless and until I know about myself, I don't think I can express to someone else. So what are you good at? There could be many things, like for example you might be a good artist, ನೀವು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, or else you might be good in it, or I just took this image as a symbol, or you are someone who is good at innovations. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವವರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಆಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಆ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ತಲೆಬುಡ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಡು ದೇ ಡೂ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಅವ್ರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ your skills, one of the skills I say. And then the last one, you might be a good chef as well. So know yourself. Now the most important thing, I take a little pause here. Manjunath sir, I hope you are there. I request you to drop the link in the chat box. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ
ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ಆಫ್ 2 minutes, 2-3 minutes. Manjunath sir? Yes, yes, it's Yeah. Okay, okay, fine. Yeah, thank you very much. No, you So can carry on. chat box ಅಲ್ಲಿ, yeah, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್, and there is no right or wrong answers, believe me, and your name or other details is not asked anyhow. So ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. I'll give 3 minutes of time. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. Okay, meanwhile I continue with my session. So ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, and please make sure that you do fill it, because it is your day, it's our day, I must say. Okay, and knowing yourself is very important. So ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. If my students have joined in this particular group, then definitely they will say yes, because this is very important. ನನ್ನ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, unless and until we understand about ourselves, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗುಡ್ ಅಟ್, ನನಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, then I cannot speak about myself in front of anyone. And getting a job is quite difficult. It's very difficult. And we may be swayed away by anyone else so easily. Surviving in the job market is very, very, very difficult. So ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ 2 questions I have asked. The first thing is, I asked you to tell, and that I have made it as a mandatory. ನೀವು ಅನ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5-3 minutes ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ 5 ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯೋರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಸಮನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್, ಆರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಏನನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲರು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 5 important things, that is 5 positive things about yourself. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನ ತುಂಬ ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು. ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ರೈಟ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಒಂದು 5 ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 5 ಅಂತ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್. ರಾದರ್ ಇಫ್ ಐ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್
ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜಿಪ್ಟ್, nobody feel good to say about. But in other ways, ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈ ಡು ದೇ ಆಸ್ಕ್ is the person is ready to accept what weakness they have, ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರೆ, ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೀಕ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ myself, which includes ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೆನ್ ಐ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ಹೌ ಡು ಐ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಆಸ್ ಯು fill up the Google form, I hope you all are filling it up. I'll just click on to this, which will lead you to one of the site, which is Skill India. Clear ಆಗಿರೋರು, PC clear ಆಗಿರೋರು, if you're good at some, this is one of the platform you can get registered yourself and find out a suit technical jobs oriented training. So Skill India is all about skills that you're good at and you can train yourself. So this is Skill India with the initiation of government, and yes, so if you are good at some of which, you can apply to this and then go ahead. So this is basically understanding yourself. Now, ಸರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೇನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Dear participants, this is very crucial. I'm very sure that this pandemic has taught this. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. many of them have lost jobs, leave about jobs, they have lost their family members, family itself as a whole, and so many things. Okay, so getting through yourself in this particular situation is not that easy, alva? So ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್, whoever you are, but this life skill, if it is incorporated in a right way, it becomes handy. So World Health Organization has pointed out 10 life skills, which is very crucial. Idanna ನಾವು basically now as a faculties we know that we start nurturing it from the young age, like say from the schools itself, school level ಇಂದ ನಾವು ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ as a part of education ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We give along with the curriculum, we try to inculcate these life skills among the students. So what are these life skills? I'll take you through a very brief thing, because I think life skill ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, and almost everywhere if you are from the educational background, ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ knowing about yourself. So that is one of the life skill. Second, critical thinking. So ಈ life skill ಅನ್ನ ನಾನು I have just arranged it for the reason that it will be easier for me to say it. So there's no correct order that we have to keep it, but we have to inculcate. That's very important. So second is critical thinking.
So to give an example, a practical example, I had been receiving few calls of my passed out students who had been like confusion in a dilemma. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಏನು ಡೈಲಮಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅ ವರ್ಕ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಔಟ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದ ನಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ had to take a decision. They had to think critically, like, okay, ಇವಗ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is the next option, if I do so what would be the consequences, and it was very difficult for them to take a decision, and that's where the life skill come into action. In this particular point ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. Actually I thought of giving at the very beginning, but however if it's delay also better than never ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಲಮ್ ಡಾಗ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ಅ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲಮ್, ಹೌ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಲಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಅವರ ಲೈಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೀನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಅವರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ, this could be the answer because he had gone through. So this become critical thinking. So this will be helpful for you if you have inculcated critical thinking, and this will help you to take a right decision. Next, problem solving. Okay, I think I'll take you through in brief all this. Problem solving once again is one of the life skills. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಡೋರ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಕೀ, ಅಲ್ವಾ? ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೀ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಲಾಕ್ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಕೀ ಟು ಓಪನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೋರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ, and then they try with all the examples what they have with the perception of past experiences, and then they try to solve the problems. And is this enough? No. Interpersonal relationship. So we are all a social being, right? We are all social being. ನಮಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಮೂಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯುಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮನಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಒಡನಾಟ, ಹೌ ವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆರಿ ಲಿವ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್, ಹೌ ವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ವರ್ಕ್, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್? ನಮಗೆ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆಯಾ? If not, definitely it's not that easy to work.
ಸೊ this interpersonal relationship becomes very important. Next is management of emotions. ಸಿ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೇಲಿ ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋವಂಥದ್ದು, ದುಃಖ ಬಂದರೆ ದುಃಖ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಒನ್, be it my neighborhood, be it my colleagues outside. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್, ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಮೋಷನಲ್ಸ್, ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಿಸ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ with confronted with most emotional aspects, they are very strong enough. We don't break that easily. Okay, so that's how the management of emotions come, and that's very crucial for everyone. So this is the 5, and the next 5 is here: creative thinking. If you can recall the second slide which I have told, adrally second image ಏನನ್ನ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ creative thinking. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ನೇಟಿವ್, ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ a lot of changes has occurred. Just online is one of the example. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೀಚಬಲ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವೆರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಸ್ಯಾವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ technology, you say, like preparing the presentations, preparing the slides, and preparing some videos. So online ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯಾರು ಚುರುಕಾಗಿರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ people who were creative made really good money, and God bless them. So creative thinking comes here. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು think in a different way. And how does it happens? As and when we try to solve the problems. So next comes is decision making. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I think I have told critical thinking ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ we have to take the right decision ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ದೆನ್ ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ overthink about our decision, we start feeling like, no, adu ನಾನು ಆ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇನ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a life experiences, we will have a good understanding on taking a right decision. The next life skill comes is management of stress. Ivagina present situation, I'm very sure that many of them having very different kind of stress, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಬಲ್ಲಿರೋರು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗಿನ ಏಜಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 years, ರೈಟ್? ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಟ್ ದಿಯರ್ 40s and 50s and almost they are at 60s when they are like, they are at the age of retirement. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ they are being asked, the employees being asked to do this particular work, and it's very funny. Sometimes we scroll on memes alva,
ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು the online mode was very stressful, was very difficult for them. So this techniques, techniques of life skills, like how to manage or cope with the stress, will actually help a lot a way go ahead. And next is communication. I must say, many of us, we have one wrong notion ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ನೋ. ಅ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಲೋಚನೆ ಸೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, that's it. Language is one of the medium, that's it. And how do you make yourself employable? If you are good at communication, especially sales ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ, that great they are, because ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರನ್ನೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. And the last but most important, I must say, it's empathy. So you have you're good at critical thinking, creative thinking, you're a good communicator, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, everything well and fine unless and until you're empathetic. This is very important, where we say, like, ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಬಹುದು, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಂಪತಿ. ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So summing up with this life skill, because I'll be speaking about the soft skill in coming slides. So to sum up, life skills are very crucial to make ourselves employable. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಬಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th PUC ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. Fine. So in between, if you have any queries or if you want to raise any questions, kindly put into the chat box. The organizers will ask me at the end of the session. So I'll move on to the next. These are the soft skills. I'm just taking a glimpse. So on the list ಇದೆ. So be it communication, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, I'm just going to skip it. So communication, how do you work under pressure, which is nothing but how do you cope with the stress, and decision making, time management. So I just checked my time, I think it's 10 minutes more. So I'll just make this precise. Soft skills. Okay, what is the difference between soft skills and life skill? Life skills is something, it's very crucial for your survival, and soft skill, if you have these skills, your life could become even better and easier ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ a person who is weak at time management may get stressed, and
ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಎಸ್, ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್, ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಟಾಸ್ಕು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋರು ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಬೇರೊಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾವ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್, what we say, the job demand, whatever advertisement is there, you will get that. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವಾಗಿ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, that's become very important. You will become a person or an icon in that particular organization. You will be more in demand. Next, imagination or vision, cooperation, work ethics. This is very important. I strongly believe. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸನ ಹಿಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಲೈಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. No, it's really not possible for a long run. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ your suggestions. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you are stable, you have ethics, you have followed ethics, and they look forward for you. Not like okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, if you have work ethics, and you will be actually in demand. And yeah, time management, I'm sorry, it's repetitive. Leadership, self-confidence, negotiation is actually a very challenging, subtle life, soft skill, I must say. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಐ ಗುಡ್ ಎಟ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್. ಇದು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, little similar, but negotiation somewhere you look for it for the good of without damaging the relationship. Okay, and that's very important. Are you a good negotiator? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, so that they can actually reduce the conflict. So that's one of the soft skill. And yeah, planning and flexibility in work. Planning ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, are you a good planner? ಇವಾಗ for example, see, I have a session today, so it's not that right today I start up with, isn't it, or right yesterday I start up with. I take quite a days ago, I'll plan out, I'll check out whether I have some time, and is it really worth doing it, and is it effective. And I do put a chart out, and then I execute it. So that is one of the soft skill which is very important. And coming to the last point, flexibility in work. See, ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂತೇಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. 9 to 10 ವರ್ಕ್, 9 to 4 ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. And it's not that easy in a private job. It doesn't mean that ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದುವೆ ನೀವು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋ ದಿನ, ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ yes, this is all about the soft skills. Moving on to the next. I
I have made a few important points over here. Get involved in the things that interest you. Okay, so today's session is all about ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಯು ಮೇಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this has actually saved many of those people who were under stress during pandemic. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, it happens ಅಲ್ಲ ಕಿ whole day they are free. It's only 1 or 2 hours they have session and then they are let free. This becomes very important. I'll take you through the points very fast. Some of the points I just made. Yeah. Saying it in very gist, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1, 2, 3 ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. You might like traveling, you might be a good at storytelling, you might be a writer, I'm sorry, and you might be YouTuber, and you might be person who is very good at NCC and NSS activities, sports, so many things. See, I just displayed in front of you your interest. Dalli ನೀವು pick ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so getting employed, yes, it's very important. You get employed. How do you get employed? By making yourself employable by those soft skills and life skills. But ಇಂತಹ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. I must say, I have heard from many of my students who have started their own business. Because ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ been in a job and they had lost their jobs, they started their own business. Trust me, it has happened only because they knew what they are good at. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ was able, they were able to get through the tough situation. Okay, now here I'm going to speak about networking. How are you going to be employable? Life skills, soft skills, and then you must know rather than knowing, I must say that ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಹವ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಳ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. You have all these connections? I believe yes. At least 1 or 2 definitely. WhatsApp ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ. Or be it LinkedIn, be it Facebook, Insta, or Twitter, or ಇವಾಗಿನ latest trend Telegram. Okay, ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ Telegram ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is an online one. Fine. So you all know, and you not say it. So networking. How do I make myself employable? LinkedIn profile open ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. See, using this app for your entertainment is one aspect. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. Yes, I do agree. Apart from that, when you think in another way, these are actually very effective tool in creating a network. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು. Okay, if your profile is that good, okay, and you keep posting, updating yourself, then they will call you. And this is
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು keep in our mind to be an employable. Next, update yourself. See, I'm just putting a brief of many websites which will give you a job opportunity. One is Naukri.com, you know it, Monsters, TimesJob.com, Quicker, Job Rapido, you know, freelancers, Jubel, all these things, and many more. Ivaga, I must say, UGC ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಇನ್ ಟೇಟ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎನಿಟಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಎನಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, JRF ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜಾಬೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ UGC ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ any of these options. The most popular among these are Naukri.com and TimesJob. So this is in just about dating yourself. And the final note for today's session, these three I'll just show. This is important what I feel. This is my philosophy, I must say. So you get into the job, you make yourself employable, you get in high position, everything is fine and well, it's going good, great. But I believe these three important things have to be there in our life. Values that our family, our parents taught us, or values that we have learned from our life experiences, and having a curiosity. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. So they try asking questions. See, a real job hunter alva yen ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we keep trying each and every ways where you get job alerts. So be curious. Job alerts ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ one-to-one contacts, and you hear about them talking about discussing about some jobs. Do ask. What is there in asking? Be curious, be approachable, that's very important, and humble. Be grounded, that's a very important message that I have to leave in this particular platform. And I'm done with, but I want all of you to watch this particular video. This is all-time favorite of mine. Let me check whether it opens. Okay, so this is not opening. All right. So thank you. I would like to show the references and just put a hyperlink. Let me wait. The other references which I've taken for putting all those points with the video. If I'm able to. Manjunath sir. Yeah, madam. Yes. There is a 1-minute video. Yes. Can I show it? Okay. Yes. Okay, sir. Thank you. I think video is not sharing there. It's a separate platform is there. I think when you share na, there is a video file is separate. You need to share. Yeah. Can I open? Are you able to see this, sir? Yeah, you can. Okay, I will look at it. Is it visible? The video is visible. Wait. No, you can share the video now. Yeah, I have shared it. No. I have to. You can share the screen. Okay. You can go to the share screen. Okay, fine. Then there is a Okay, video fine. file is there. You can click on the video file. Okay. Yeah. You wanted to say? I wanted to. Yes, sir. I'll share it. Thank you. So this is visible.
Yeah, wait, I will add. Yeah, yes, Okay, that's great. yes, That's visible. You can play the video now. yes, sir. Yes. Yes, it's playing. The all-time favorite, which says about keep trying. Is it so? Yes, completed. Hello, madam. It's almost. Yes, Okay. Okay. Yes, sir. I'll just stop it. Yes. Yes, sir. So thank you very much. That was a short video, one video which is all-time favorite of mine Prajna, madam. because I do like animation. Yes, sir. So thank you. That's all for today's session. If I find found some questions or queries in the chat box, then please let me know. Yes. Okay, it's completed, madam. Yes, I have stopped a minute ago. Yes, sir. Okay. Is there any questions or queries in the chat box, sir? May I know? Yeah, yes, I am looking. Okay. Okay. If the participants have any question, you can. There is a one question. Anusha is Yes. asking. After Okay. PUC, there is a question you can see there in the on the screen. Yeah. Yes. After PUC, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ Commerce stream. Commerce stream. ಯಾ Okay. See, I have put so much of list. ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can go for this is Anusha, right? Anusha can really go for higher studies. ಯಾ ಯಾ You can try for IAS, KS exams. See, for girls, see, don't feel that I'm little, feminine. But I must say, for all the girls there who are watching, you must go ahead for the higher studies. ನೀವು ಜಾಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ದ ಪವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಫಾರ್ ದ fees, okay, based on the commerce. There are so many courses which are available. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ you can take, and the HR concepts which you feel interested. See, at the end of the day, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅನುಷಾ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಷಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ what I could suggest is go ahead for the studies and best wishes. Studies na continue ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದಾ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಐ ಡೂ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಲೈಫ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. Nothing is more important than life. If you feel at one point of time ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಕ್ವಿಟ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅನಿಶಾ, ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Okay. Yes, sir. Any questions anyone have, please write in chat box. We will answer those questions. Or else you can ask the question through phone also. I have given the mobile number on the screen. You can ask the question to call also, or you can chat box. You can ask question chat box also. Okay. Then Anisha, I think she okay with the answer. She said okay, ma'am. Okay, Anisha. Thank you for the question. Thank you. If anyone have any question, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್, there is no right or if you have any question, or you can call there is a scroll number is there in the screen. You can call that number also. Yes, madam. Continue. So yeah, that's what I wanted to say. There is no right or wrong questions. Basically ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಗೀಡಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. Yes, anyone have any question? Please ask. Or otherwise, we will wind up the session. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದುವರೆಗೂ
their employment, their education, their satisfaction. In this area, she's doing the research. That's why we choose this person as a resource person of this Youth Skill Day 2021. As you know, the Youth Skill Day, it was decided in the year of 2014 in United Nation. There is a United Nation World Youth Skill Day. It was decided in the year of 2014, July 15. Because why we are celebrating the Youth Skill Day means already in 1 hour session, the Miss.Prajna Krishnan, she has said everything clearly. If you want to employment in any organization, or you want to do anything your own, you should have some certain skills. If you don't have the skills, then it's very difficult to get the job. Also, it's very difficult to do your own business. Also, if you want to become entrepreneur, you should have a set of skills. You should want to become a as an employer, employment. You want to become an employee. You want to get the employment in any organization. You should have some certain skills, set of skills. If you don't have any skills, if you have the degree, enough degree. You might be complete bachelor degree, you may be complete master degree, you may do PhD also you completed. Okay, anything you can complete. If you don't have the skill, certain skill in this area, for example, you completed teaching related. For example, you completed the B.Ed. Okay, if you don't know how to teach the students, and then you will not get the good employment opportunity in the good institution. If you want to get the good employment in good institution, then in education institution, you should have the teaching skill. You should know teaching skill, because in the previous year, when I was teaching MSW, I used to tell the students, for example, if someone have driving license, but you don't know how to drive the vehicle, that is very difficult. Okay, you are going to show the driving license. How you get, I don't know. You got the driving license, whether you got some bribe or anything, how you get, I don't know. You got the driving license, but when you got the vehicle, you don't know how to drive the car. Then which owner is ready to give vehicle to you? No one will hand over vehicle to you, any owner. Okay, after showing the driving license, he will test drive, he will take the test drive. You have to be, successfully complete the test drive, then only you will get the vehicle. Like that, when your degree, you are showing the degree, after the showing the degree, they will uh, ask the some questions, they will give the some assignment to you. Once you succeeded in this assignment, then only you will get the good job opportunity in any organization in this situation. That's also in the post pandemic, in these situations, many people are working in the home itself. Why they are working in the home means they are have the some certain good skills. Who have the skills, those people are eligible, they are successfully, they are working from the home. If you don't have the skill, it's very difficult to work from the home. When you are working in the home, you should know the very good that technical skills. You should know the how to operate the that computer, how to do the work, and all the things you should know. Then only you can handle the work from the home. Like that, we should have some certain skill for any employment. You can take any employment in this area. You should have the only degree is not a, nowadays the degree is not working. You may be a rank holder, university rank holder, but if you don't have the skills, no one see your
rank certificate and give you. Okay, when you able to handle the work, when you handle the situation, okay, then only you are sustainable. You will be sustainable in any organization. If you are a good knowledge but you don't have the good skills, that's why we're telling the interpersonal skills. Okay, interpersonal skills are very important when you are going to work in any organization. That's why in this whole session, Miss.Prajna Krishnan has covered, that's why knowledge, creativity, education, these three are is very important. We should have the knowledge, we should have the creativity, we should have the good education background. That's why we should have this thing, and we have to be choose the career very intelligently. She has told, you don't go with the trend, you don't go with the easy pursue, you don't go with your friends, you don't go with any wishes. You have to be think your ability, based on your ability, based on your interest, you can choose your career. Then only you will be success in the life. She has mentioned clearly in one slides. Then she said, you should know yourself first, then only you will be able to do the good. Okay, where you are good, which one you can able to do, that one you can do that one. Like that she has told, self awareness, critical thinking, problem solving, interpersonal relationship management, emotion, these are the very soft skills. So we should know nowadays. If you don't have these all the skills, then you are not able to you are not able to what you are not able to do the work in any organization. That is very important. She said, next she has mentioned clearly, she has mentioned clearly, like creative thinking, decision making, management of stress, good communication, empathy, these all the very important that things we should have the inner side, because if you have these things, then only you will be success. You may get the you may get the chance in any organization, but when you go when you success, when you sustain, then if you have these all the skills in your mind, in your daily routine work, then only these life skills are will be sustainable. Otherwise you can't sustain in any organization. That's why she has mentioned clear like 10 important life skills. These life skills should you can be adopt. It will not come by by education. I think it will come, life skill come by practice. By practice, when you communicate with the different people, then you will be learn these life skills. It will not come by the books, reading the books. That's why you should adopt these all the things. Then soft skills are very important, life skills are very important to sustain in the organization, are like soft skills, like communication capabilities, decision making, power, time management, these all the things. He has leadership, these all the things is very important nowadays in the organization. That's why you should be have that. She has mentioned get involved in that very interest, because only the job stress you will get the, nowadays the very stress is there. People are working, they are getting the lakhs up together salary, but they're not happy. That's why you want to be happy, then only you will be more productive. That's why you can choose your interest, and it may be traveling, it may be trekking, it may be drawing paint, it may be anything. You can where you enjoy your life, you can choose, you can spend time, some time with those things. She has mentioned very well. Networking is very important nowadays. Without networking we can't do. That's why the networking is very important. You should have the networking each other. Then only you will get the good opportunities. Wherever opportunity is there,
networking, through networking only you can get the opportunity, you can grab the opportunity through the network. That's why she mentioned update yourself. Say like that, she said that update is very important. You should be update, you don't be old model. If you become a old model, you will be you will not be exist in the market. That's why you should be update every day. Then only you will be movable product, you become a movable product. Otherwise you become a like a old model. Okay, you know already the Nokia is there. Nokia is one of the time, it was a very big market, but the Nokia is not updated. That's why now it lost the market. Like that, we should be update present situation. That's very important. She mentioned. After that, she has tell value, curiosity, humbleness. It's very important when we are working in any sector where the values are. We have to give the more importance to the values. Uh, uh, like curiosity, that humbleness, these are all very important our personally, but people will be identify through these values only. Whatever you have the knowledge, that is a different, but how what values you have, what values you adopted, that is very important. That's why you can be adopt in your life. She has tell like that. She has very well, she has presented in 1.5 hour. She has mentioned very well how we can make employable ourselves. Yes, no one will come and give you to the what no one will come and give you a job to you nowadays. Okay, we should be make ourselves employable. If you are fit, then someone will come and pick you. Okay, otherwise they will not pick you nowadays, because nowadays in the every sector there is a competitive. Okay, there is a competition. You can go the government sector, you can go the non-government sector, you can go the IT sector, any you can go. Will be the you will be the competitor. Your competitor is more. That's why the madam, she has mentioned very well in the things which I think it's a very fruitful session. It's very fruitful session. I thanks to Miss.Prajna Krishnan, when I asked her to become a part of this event. I request from the myself from the Reliance Foundation is going to be conduct the program, YouTube program, because you are a PhD research scholar, you are doing the what work in this area. That is it's a very effective presentation you can make. It will be helpful to the youths also. I asked her the requested her. She's in the one word. She said okay, and she has given very good presentation. I thank to Miss. Padya Krishnan. I'm going to be using this YouTube link. You can watch this program anytime in future also. Thanks one and all for participating in this session. Thank you. Thank you, madam. Thank you.